হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব ইংরেজিতে কথা বলার জন্য ডেইলি ইউজ ইংলিশ সেন্টেন্স, যা আমাদের ইংরেজিতে কথা বলতে সাহায্য করবে। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। টাইম ইজ আপ। সময় শেষ। টাইম ইজ আপ। সময় শেষ। বি কেয়ারফুল। সতর্ক থেকো। বি কেয়ারফুল। সতর্ক থেকো। কিপ কোয়াইট। চুপ করে থাকো। কিপ কোয়াইট। চুপ করে থাকো। গো অ্যাহেড। এগিয়ে যাও। গো অ্যাহেড। এগিয়ে যাও। লিভ ইট। এটা ছেড়ে দাও। লিভ ইট। এটা ছেড়ে দাও। রিড ইট। এটি পড়ো। রিড ইট। এটি পড়ো। বি প্লয়েড। ভদ্র হও। বি প্লয়েড। ভদ্র হও। স্টে হিয়ার। এখানে থাকো। স্টে হিয়ার। এখানে থাকো। ডোন্ট ডিসপেয়ার। নিরাশ হয়ো না। ডোন্ট ডিসপেয়ার। নিরাশ হয়ো না। বি অনেস্ট। সৎ হও। বি অনেস্ট। সৎ হও। আই বিলিভ ইউ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আই বিলিভ ইউ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আই ক্যান ডু। আমি করতে পারি। আই ক্যান ডু। আমি করতে পারি। আই মাস্ট ডু। আমি অবশ্যই করব। আই মাস্ট ডু। আমি অবশ্যই করব। ব্রিং ইট। এটা আনো। ব্রিং ইট। এটা আনো। ইটস রেনিং। বৃষ্টি হচ্ছে। ইটস রেইনিং। বৃষ্টি হচ্ছে। ইটস মর্নিং। এটা সকাল। ইটস মর্নিং। এটা সকাল। ইউ নিড টু গো। তোমার যাওয়া দরকার। ইউ নিড টু গো। তোমার যাওয়া দরকার। আই হ্যাড টু গো। আমাকে যেতে হয়েছিল। আই হ্যাড টু গো। আমাকে যেতে হয়েছিল। ডু ইউ নো ইংলিশ? তুমি কি ইংরেজি জানো? ডু ইউ নো ইংলিশ? তুমি কি ইংরেজি জানো? ইউ শুড কনসিডার। তোমার বিবেচনা করা উচিত। ইউ শুড কনসিডার। তোমার বিবেচনা করা উচিত। ইউ ক্যান ইট। তুমি খেতে পারো। ইউ ক্যান ইট। তুমি খেতে পারো। হি ইজ এ গুড বয়। সে ভালো ছেলে। হি ইজ এ গুড বয়। সে ভালো ছেলে। হেলথ ইজ ওয়েলথ। স্বাস্থ্যই সম্পদ। হেলথ ইজ ওয়েলথ। স্বাস্থ্যই সম্পদ। আই অ্যাম নট এ লায়ার। আমি মিথ্যাবাদী নই। আই অ্যাম নট এ লায়ার।
আমি মিথ্যাবাদী নই। Why are you still at home? তুমি এখনো বাড়িতে কেন? Why are you still at home? তুমি এখনো বাড়িতে কেন? Don't give up. হাল ছাড়বেন না। Don't give up. হাল ছাড়বেন না। Remember that. এটা মনে রেখো। Remember that. এটা মনে রেখো। It's better. এটা বেশি ভালো। It's better. এটা বেশি ভালো। Look at me. আমার দিকে তাকাও। Look at me. আমার দিকে তাকাও। Keep writing. লিখতে থাকো। Keep writing. লিখতে থাকো।